124 cases countrywide. Previously, when we had that big surge, there were 1,445 cases. This monthly or daily? Daily, the average daily. 124 every day. Now, case confirmed instead of 1,445. And the deaths are 6 per day instead of 57 per day. As of 22nd September 2021, the country had registered a total of 122,502 confirmed cases and 3,135 deaths. Additionally, the current admissions stand at 340 in both public and private facilities. People who are in hospitals are now 340. And we remember when we had these very high cases, there was no space in the hospitals because all the beds were full. But now you hear that because of the tough measures we took, now only 340 people are in hospital at one time. That means we have got spare capacity of beds because now we have got more than 4,000 beds. So when we were, and by that, the other time when we had people were crying, they had no space in government hospitals. They had to go to private hospitals which were overcharging them. It was because the number was higher than the 4,000 beds. But here you are now with 340 people in hospital in both public and private facilities. I don't know what they are looking for in private facilities because the government has got capacity to cater for them. According to these figures, 272 are in public hospitals. Oh, 66, okay, I can understand now. 272 are in public hospitals, 66 are in the prisons. So the only people in private hospitals are 2. That's good. That means that people are not squandering money over health. Now, of these 340, 144, which is 38%, are in severe and critical category. Now, I would like the staff to show you the curve. How the whole thing has come from the beginning to today. Show us that curve, please. There you are. On my left, this side, that's where the whole problem started. March last year. And you see it remained flat, 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 flat until
November and December, that's when it came up. Because you remember November, December, we had rebels, people who were opposing us. We were telling people, please, don't congregate. You remember that was during the elections. And some other prophets were saying, no, congregate. There's no problem. Museveni is a dictator. He's stopping you from democratically infecting one another. So, people listened to the false prophets. Banabi, Abobulimba. And that November, buli muntu yena chichasiga chichakungula. Whatever you sow, that's what you reap. So there you have the figures. Then we shouted. After the elections, but it was coming down because you remember we even cancelled campaigns in Kampala and Wakiso. Yes. I was advised that if you have campaigns in Kampala, although I was using indirect campaigns, consulting only leaders, but I was advised by these experts, please don't, even that indirect, that meeting of leaders, don't do it. Just speak on the radio. So, because of those measures, and arresting some of the troublemakers, because you remember we had to stop them from what they were doing. From after the end of December, started coming down, and for February, March, April, it was almost zero. Almost zero. And you can imagine that, put the graph again, please. You can imagine that from March 20th to 21st May this year, a year and 2 months, the people who died were only 340 or something like that. In 1 year and 2 months of big trouble. But because of the false prophets, people didn't listen to us. So, there you are. That big mountain you see, that Rwenzori, that's what happened in June. Up. And you remember that's when we had to come in and say, please, lock down now. You remember? Lockdown. And because of the lockdown, by July, even the end of June, by 21st June, it was coming down. This 21st is 21st is the day when you monitor what? Okay. Huh? Okay. Oh, the first case was, so you used 21st. Oh, okay. That they used the 21st day as a landmark, because that was the first day when we had the first case in March last year. So by 21st July, because of the serious lockdown we carried out, the graph came down. So the following the previous wave,
You can remove the graph now. Following the previous wave, the current national COVID-19 response strategy now focuses on the following interventions. Number one, vaccination. Because you remember, when the whole thing started, we were telling you that we are taking some measures. Actually, this disease is not really as dangerous as some of the other diseases, if people listen, because from the beginning, we had a very strong hope of getting a vaccine, and quickly, which was not the case with with AIDS. It's now almost 40 years with AIDS, no vaccine. But here, people were saying, no, this one we shall get a vaccine. So during that time when we were saying, please don't die now, other safety measures are coming, including vaccine and maybe even cure. That's what we are telling you. Don't die, please. Begging people. Don't die. Just be patient. Stay at home. Solutions are coming. Because this was a virus which people thought could be fought more easily than some of the others. So now, as we speak, what we are telling you, if people had not disobeyed in May and April, we would have had only one wave. The one of the other rebels of November, and when people were campaigning, we were saying, don't campaign, don't hold rallies. They were saying, we are dictators, we are stopping people from gathering. So even that hike, the one of November, was not necessary. It could have been avoided. Because some of the countries like Australia and New Zealand, I keep watching the TV there, they have not had many cases, I think. Of course, they are isolated, they are very far from other countries. So, we could have avoided the first wave, we could have avoided the second wave. And avoid in order to wait for a solution. A solution which is a number of solutions. So that you can resume your normal life. And what are the solutions? Number one, vaccination. In record time, the world now has got vaccines. Not one, not two, a number of them. Government continues to carry out extensive mobilization of COVID-19 vaccines. By these people who are writing my speech, you know, they write in their own language, which is fantastic. So when you hear mobilization, don't think that they are holding rallies or what. What they mean by mobilization is gathering, that we are continuing to gather. But for them, they call it mobilization. I'm reading the experts' speech, but I'm putting on my few words. So the government continues to carry out extensive efforts of acquiring and gathering vaccines. That's what they call mobilization. Vaccines, and by the end of December 2021, we expect about 12 million doses
as shown below. Pfizer, 1.6 million. That one is already received. We have received it. 1.6 million. We received them on the 20th of September, a few days ago. Moderna, 647,000 received on the 6th of September 2021. These two are from the USA. We thank our friends in the US. From France, we are expecting, we have received AstraZeneca, 500,000, 22nd of September, which was like yesterday. Tonight. These are coming tonight. Belgium sends us another AstraZeneca, 344,000. Again tonight. China, Sinovac, 700,000, 30th of September, in a few days. USA, Pfizer again, 3.4 something million, end of October. Johnson & Johnson, 1.2 million, end of October 2021. Sinopharm, China, 2 million, end of September. Another AstraZeneca batch from COVAX. COVAX is an international coalition. 1 million, mid-October 2021. Ireland is sending us 350,000, mid-October 2021. Belgium, Johnson & Johnson, 100,000, end of November. So, by end of November, we shall have received almost 12 million vaccines. Now, these vaccines are two types. There is the one of Johnson & Johnson, the 1.2 million. That one is one dose. You get one dose and it's finished. So this one will cover 1.2 million people. The others, they need 2. So if you have got 10 million of these, that means you will cover 5 million people. So these vaccines here will cover more than 6 million people. Johnson & Johnson will cover 1.2 million. The others, 10 million of them will cover 5. Now, as of now, we have 2.2 million doses of vaccines available at the national medical stores out of the 12 million doses expected by the end of December. So the 2 million we have here are part of the 12 million. But they don't include the ones who have already vaccinated. Because we have already vaccinated how many? How many doses have we received? Already used now? We have already received 1.3 million, which means, because that one is mainly 2-2, so that means 600,000 people fully vaccinated already behind, including myself. So I'm not in the, and Mama,
So I'm not in the queue for the 12 million. Unless they want to give me a booster, which they keep talking about. They are talking of boosters. In regards to the vaccination strategy, the following are being undertaken. Scaling up vaccination for all the eligible Ugandans aged 18 years and above, approximately 22 million. So, I will explain that later. So, according to the present strategy, we want to vaccinate everybody above 18 years old. And these ones are 22 million. But within the 22 million, we prioritize the vaccination of the 4.8 million priority population. Why are they priority? Not because they are better human beings. No, don't say that. Oh, why do you priority? Why? I'm also a human being. Not that they are better human beings. No, but they happen to belong to different categories, which are more exposed. Who are these 4.8 million? Health workers. Although some of them have some issues, but really the medical service must be commended. The medical service of Uganda must be commended because they have really fought. Some of us fought our own wars. But these ones have these ones have fought their own war. This war they have fought for us. Because they are always risking their lives. In many parts of the world, health workers have died. Especially in some of these big countries, they have died, a lot of them. Even here, I think, next time when I come, I will be able to give you figures about the health workers who have died because they are on the front line of the war. So therefore, although we are aiming at vaccinating 22 million, we must start with some people who are near the fire or who have got some special reasons. So health workers, teachers, you remember we want to open schools. We want to open schools. But in order to open schools, you must deal with the teachers and the staff who work in the schools, the adults. The reason we start with the teachers is because, according to the behavior of this disease, even when children get infected, they don't become very sick. Sometimes they don't get sick at all. Sometimes even if they get sick, they get cured. Even some of my staff here were infected. But some of them didn't even have symptoms. Very few had symptoms, but we never lost anybody here. We never lost anybody. Because of their carelessness, we were telling them, the ones in the press, those are veterans. They have been infected, they are veterans of infection, the press ones. Even some of the people, even the ones in our kitchen and household stuff, they got infected. But none of them got very sick. Some did not even get symptoms. So the young people,
seem to have been able to cope with this disease better. That's why, therefore, we say that if you want to open schools, start with the teachers, the adults, and also the other people who are working in the school system, the bursars, those adults working in the schools. Then security personnel. Oh, those ones are in trouble because they are on the road stopping borders. That's how they get exposed. Operating in the field for UPDF. So those must be vaccinated, the security personnel. Elderly of 50 years and above, those ones are the ones who are vulnerable. And when you hear people, even here, many of the people have died, these 3,000, many of them are these elderly, middle-aged, even not very elderly, middle-aged. We have lost some, I know somebody who was 49 who died. Then those below 50 years, but with comorbidities. They have got, he's below 50, but he has got diabetes. I don't know about these sickle cells. How is it? Is it very vulnerable? Sickle cells, blood pressure, HIV. Now those ones are 330,000. No. The ones of comorbidities are my people here don't give the numbers, but the 330,000 are students in post-secondary institutions aged 18 years and above. The comorbidities are 500,000. So these ones total 4.8 million. We are aiming at vaccinating 22 million. Why? Because they are above the age of 18. But within that, we are starting with the 4.8 million. Why? Some are health workers, they are on the front line. Others are teachers, they are on the front line because they are dealing with so many young people. The children will kill the teachers. They will kill their teachers. They will kill their teachers. And we don't want the children to kill their teachers. And we don't want the children to kill their parents. You see, the children, they get infected. Either they don't get sick, or even if they get sick, they survive. But they go home, kill the parents and the grandparents. Here in the school, they kill the teachers. So what are you doing? So that's why we are saying we shall vaccinate the 22 million. But let's start with the 4.8 million. Who are the 4.8 million? The health workers, the teachers, the security personnel. These ones on the road all the time. The elderly people above 50 years. And the students in schools who are above 18. And these are
These are the ones in the post-secondary, not the ones of the secondary. Post-secondary, they are 330,000. Therefore, I now direct with immediate effect that all other diseases, cows, you know cows? Don't think they are cows, the other cows. These are CAOS, Chief Administrative Officers. DHOs, don't confuse them with DHL. You know, there was also a system. These are district health officers. Must carry out intensive mobilization for all eligible priority groups to go for vaccination. They should, in addition, ensure that no vaccines are wasted or left to expire. Because now there's a problem that the vaccines may expire because they are sitting there in the districts, and the other disease, I don't know what he's doing, he's sitting there, driving around in the district headquarters, and then the cow, the cow is also cow there, and the DHO. So this is not acceptable. If any vaccine expires in your area, I will deal with you. I will dismiss you. If you are a DC, I will dismiss you. If you are a DHO, I will dismiss you. If you are this other one, cow, even the cow. People, we want to open up. People are crying to open up. The method for opening up is there, but you don't use it. And you are in charge of that area. You will be dismissed. I don't know whether I will find out how many vaccines, how many doses are on the verge of expiring. Do you have the number? You can tell me before the end of the meeting. So, therefore, our strategy now, because the other time we were saying, you know what we were telling you, don't congregate. All that continues. Don't congregate, sanitize yourself, sanitize documents, put on masks. That one continues, even now. But in addition, we are now adding vaccination. So let the vaccinations be used so that these 4.8 million people are vaccinated, the vulnerable. Then secondly, surveillance. In order to prevent the third wave and the importation or the emergence of new variants in the country, I directed the Minister of Health to enhance surveillance at the airport and all the 53 land ports of entry. These people are using the word ports, but don't think it is Enyambuchiro. Don't think it is Omwaro. By port they mean entry point. Because there is no Mwaro at Busia, there is no Mwaro at Marava. So don't when you hear port, say, oh, port. Here they mean entry point, which could be airport, could be land border point. There are a few landing sites also, like Jinja. So enhanced surveillance at the airport and all the 53 land ports of entry
Government will establish testing facilities at the airport and all land border points of entry. In the interim, not more than 2 weeks, the private laboratories will continue to test the incoming travelers, because we are facing down the private, because the private had become very expensive, $65 for testing. We are now going to test at $30 by the government people, but because of setting up and preparing, we have decided to allow the private to be there for another 2 weeks, so that they don't go away and leave a vacuum. Now, secondly, the UPDF and Civil Aviation Authority will support the Ministry of Health to complete the modification necessary for installation of the testing facilities and to carry out the surveillance processes. The UPDF engineering brigade is going to build build shelters for these government testing units at the airport, but maybe also at other places. 3, carry out regular and systematic genomic sequencing to detect new variants, locally emerging and imported. Genomic is to discover the clans of these viruses, because they keep changing. That's how you had the Indian variant, this other one, Delta, this one, which one? So that's what they call it, genomic, to obunya, the genes of the internal structure of these viruses. So our people at the virus center are studying always. Work with the Ministry of Education and Sports, support head teachers to carry out surveillance and early reporting of suspected cases in schools to the district and city task forces. Now, in the past, some teachers were hiding this disease. Something happens and he hides because he doesn't want the school to be closed. This is a very serious offense. If we discover this, you will be in trouble. I think I even saw some amendment of the laws to amend the laws to send people to jail for hiding pandemics or spreading them. I don't know how far that law has gone. Who passes in the cabinet, or I saw the document somewhere. Next week, yes. But for now, I would have to use even the existing law to deal with anybody who hides sick children in schools. Report. Report. Where we are going now with more vaccination, the closing of schools, which have already opened, may no longer be necessary, because if we vaccinate the teachers, we vaccinate the school workers, the adults, the sweepers, the secretaries. Then we vaccinate the adults at home, the 50 years and above, the parents and grandparents, and we vaccinate the diabetes ones in the homes. Then there's no need to close the school.
Because the danger is that the children, as I said at the beginning, first they were killing the teachers. And in some of these European countries, teachers, I saw teachers dying before the schools were closed. And then they go home and they kill the parents and the grandparents. But with the vaccination, that instability would no longer be there. So therefore, hiding is not necessary. Hiding is not necessary. You should report immediately. Then follow up the use of rapid antigen self-tests with World Health Organization, and once approved, inform the Ministry of Education and Sports to consider their use in schools. This rapid way, if it is approved, it can be used in schools. Now, number 3, the safe reopening of sectors under lockdown. For safe lifting of restrictions, the National Task Force usually considers a number of factors such as risk of transmission in that sector, vulnerability of individuals and overall economic impact, and overall economic impact. This is further guided by the following: scientific evidence-based approach for safe and sustainable reopening in a phased manner. Number 2, enforcement of SOPs by the sector in line with the COVID-19 statutory instrument. Number 3, increased awareness by the sector of the risks and adherence to SOPs. I'm aware of the limitations of the current Public Health Act. Cabinet will fast-track its amendment to facilitate the enforcement of SOPs and include, among others, the on-spot and court fines of those who fail to adhere to SOPs. So in the new proposed law, first the punishments will be stronger, but also the method of administering the punishments will change. You can be fined on the spot. In this regard, the National Task Force has reviewed the sectors that were pending lifting of restrictions, and I now direct as follows. A, places of worship. The places of worship can now open under the following conditions. Number 1, limit the number of worshippers at any one time to not more than 200, provided the place of worship can ensure physical distancing of 2 meters on either side and adequate aeration, adequate air. 2, there must be strict adherence to all SOPs at all times, i.e. hand washing, use of alcohol-based sanitizer. Now, and please don't waste my time, because I heard that some people don't want to hear the word alcohol. That when you are religious, when you hear alcohol, I don't know what happens. I am a teetotaler. I don't drink alcohol. But alcohol for when we were in the schools at Ntare, there was something called methylated spirit. What was that methylated spirit for? For sanitizing or for what? Methylated spirit. At Ntare, long ago. What was it for? For lighting or for cleaning or what? For lighting. Oh, so that is the spirit. And ethanol, we are using it in vehicles.
ethanol, we use ethanol in vehicles. So please stop. In Nyankoro, we call it obhave to get lost in things which are not. Alcohol can be used positively. After the alcohol is used, wine is used for communion. So here we are talking of alcohol-based sanitizers, because that alcohol kills virus, kills bacteria. It is a cleaner. So when we say SOPs, alcohol-based, please don't mix it up and say that it is religion and so on. Temperature monitoring and consistent wearing of face masks by all congregants, including the choir and the preachers. All of them must put on masks. The preacher and the choir. Here I'm not using the mask because I'm very far from all these people. And there are very few people around. That's why I'm not putting in the mask. No congregation for worship after curfew hours. No night worship. The 200 persons limit, physical distancing, and all other SOPs should be respected even during special occasions, e.g. weddings, funeral services, confirmation time for confirmation. Then partner with the government to communicate and mobilize the population for vaccination and other control measures. Weddings, burials, and other social events. The number of persons attending these events can now increase to 200 under strict observance of SOPs. Casinos, gaming, betting shops, and gyms. The casinos, gaming, betting shops, and gyms can now operate during the day and close by 6 p.m. The various local governments, cities, and Kampala Capital City Authority, working with the National Gaming and Lottery Board, must inspect the various betting outlets for suitability and adherence to SOPs before opening. Concerts, disco halls, performing artists, and beaches. These tend to congregate large numbers and are difficult to control. With the level of vaccination still low, I direct that this remains closed until at least the 4.8 million priority population is vaccinated. And as you saw, we are targeting end of December to have vaccinated, to have used the 12 million vaccines, which as we saw, would have vaccinated 6 million people. 60 million people, without including the 600,000 that are already vaccinated or on the way being vaccinated. So by the end of December, I think we should have covered about 7 million people. We who are already vaccinated, the 6 million who will be vaccinated with these 12 million vaccines, the Johnson & Johnson 1.2 million, that one Keta is 111, then the remaining 10, they cover 5 million, 2, plus the ones already vaccinated. So once we vaccinate the 4.8 million, then the concerts can
can start. Bars are high-risk areas where individuals have no sobriety to observe the SOPs. Because the Wanyankole say, wabuzo muri Oruyiko. Oruyiko is the stick which the Wanyankole used to mingle millet, the one with the flat end, and Oruyiko. Now, if you ask a herdsman, the one who was looking after cows in the bush, where is the Oruyiko? He was not in the house. He doesn't know where the Oruyiko is. So you cannot go to a bar and you expect soberness. That I went to a bar and I found people were sober. They were social distancing and they were putting on masks. The bar is opposite of sobriety, because even walking is a problem. The Wanyankole call it okharuza. You find somebody talking alone. So the bars, because of that problem, they will be considered for reopening when the 4.8 million priority population is vaccinated. The same end of December, when we have vaccinated the 6 or so million people, then we can. Then they can go, even if they are staggering in the. And maybe we should vaccinate those barmaids and all those should be part of these priorities. Cinema and Vanda, this should remain closed as the local cinema halls are areas of immense crowding and mostly have poor aeration and are designed to have artificial ventilation systems. That's why here I don't have any air conditioning. I don't allow any air conditioning. Because in Europe, it was found that air conditioning is the one which was circulating the virus. Curfew. Restriction of movement of persons at the night time is key to the enforcement of other preventive health measures. Curfew remains at 7 p.m. up to 5:30 a.m. But the borders should always stop movement by 6 p.m. Weekly markets, Komera, Obtare, these are open door settings, and current transmission rates are low in some areas. These can be opened with strict adherence to SOPs and the curfew hours except for current hotspot districts: Soroti, Kampala, Karungu, Kabare, Kumi, Tororo, Guru, Noya, and Yumbe. So in other words, the weekly markets can open in other areas and they observe the social distancing, the masks, in all the other areas except in Soroti, Kampala, Kalungu, Kabare, Kumi, Tororo, Guru, Noya, and Yumbe. The RDCs, the RPCs, DPCs, DSOs, GSOs should enforce adherence to SOPs. The Minister for Health should follow up the hotspot districts and review their situation for safe reopening of the weekly markets after 2 weeks. Reopening of schools. Infections in children below 18 years are often mild and they recover quickly. However, many of the 15 million learners are day scholars who, once infected, go back home and infect their parents and grandparents that may subsequently die. This was observed during the second wave. To avoid a similar scenario, the National Task Force on several occasions considered conditions for safe reopening of schools, which included vaccination of teachers, vaccination of non-teaching staff,
vaccinating the 330,000 students aged 18 years and above, plus all the other priority population. In other words, the 4.8 million or 7 million to be vaccinated, so that once that one is done, then we can open the schools. I saw some people, I cannot believe why people really, I don't know whether it is. I saw some people arguing the schools. Yeah, but the main problem, no, I even heard somebody saying, why do you keep children from going to school, and yet for them they don't get sick? Even if they are infected, they are not a culprit. They are not a culprit category. They don't die. But you are forgetting that the majority of our learners, as I said in the statement here, are day scholars. If it was body, and we vaccinate teachers and the other adult workers in the school, we could open and they stay in the boarding school, knowing that the children, even if they get sick, they will somehow survive. But the problem is that the majority of the learners are day students. They study, go home. They are going to wipe out all their parents and their grandparents. So we are going to end up with the situation we had in the 1980s of children-headed homesteads. When AIDS finished all the parents, this time, at least AIDS had one good thing. It was killing only the sexually active. It would kill the parents, but the grandparents would survive. So you would find a homestead, because the grandparents were not sexually active. They were retired. So you would find a home with the children and old people, old women. This time, there will be no old person. It will only be children in the home. So why do you take this risk? Why would anybody suggest that we take this risk? What are you looking for really? Are you serious? These adults are the constituents of Mafabi. You know, we have got our member of parliament. Mafabi, is the chairperson of our league. The 165 and above. When we last checked, there were 3 million. But if you include the ones of 50 and above, then the number is much bigger. I don't know how many there are from 50, because the one of the Mafabi's constituency, there are 3 million, 65 and above. They are the ones who vote for Mafabi, and the other, our lady from the elders, the elderly. They are in parliament, 5 of them. They were voted for by the 65 and above. But if you add the 50 and above, it's a big number. It may come to 5 million or something like that. So the argument against opening of schools now is, now, yes, we are vaccinating the teachers, we are vaccinating the school workers, adults, but the parents at home are not yet vaccinated, and the grandparents. Are we going to kill all those people just because we cannot wait for 2 months or 3 months with the solution which is there now, solution of vaccine? Yeah. Why not vaccinate the 4.8 million, which includes all the people above 50,
and the ones below 50 but who have got underlying sicknesses. So therefore, to date, out of the targeted 550,000 teachers, 269,000 have already received the first dose of vaccination, while 96,000 have received the second dose. This leaves a total of 280,000 not yet vaccinated at all. There's some the teaching staff by 30th of July, only 161,000 had been vaccinated. But now, 269,000 have been vaccinated, which is 49%. Some local governments have done very well. For example, the data from 81 local governments education officers on 17th of September indicated vaccinations of teaching staff in 51 local governments was above 60%. The highest performing local governments include Kariro, 100%. Kariro, they have vaccinated all their people. The teachers, Bunyangabu, 100%. Apache, 98%. Kotido, 98%. Ibanda, 98%. Pakwach, 93%. Namsindwa, 92%. Ruchiga, 92%. Kanungu, 92%. Kabade, 91%. Apache, municipality, 90.5%. Masaka, 89%. Butevo, 84%. 84.6%. Ntungamo, 84.7%. Chibale, 88.4%. Busia, 88.4%. Kazo, 83%. And Iganga, 82%. So, some of the districts have been serious, and this is on the way, one of the ways to work for the reopening of the schools safely. So as of now, the 4.8 million priority population to date have been vaccinated as follows. The teachers are 550,000. The ones who have already got 2 doses are 96,000. So we need to vaccinate all the 550,000 with the 2 doses. The ones of 50 years and above, they say they are 3.3 million. I'm surprised because the ones of Mafavi are 3 million. You better check these figures. Be careful with them. Because Mafavi's group is 3 million. So if you include the ones of 50, it should be more than that. The comorbidities are 500,000, the ones who have got other sicknesses. The health workers, 150,000. Security personnel, 250,000. So the more work needs to be done. But what is for sure is that by the end of December,
we shall have gone very far with the two doses or one single dose of Johnson & Johnson. I now direct as follows. Post-secondary institutions of learning to open with effect. Post-secondary means universities, means technical schools, means teachers' colleges, post-secondary institutions of learning to open with effect from 1st November 2021 on condition that all teachers and non-teaching staff are vaccinated. The 330,000 students aged 18 years and above in post-secondary institutions should be vaccinated as soon as possible. So these ones, you will have both the teachers and the staff and the students all vaccinated. The rest of the learning institutions will open in January 2022 because by that time about 5 million, 6 million Ugandans would have been vaccinated, especially the 4.8 million who are the first phase group. I call upon all teachers and support staff to get vaccinated as soon as possible to enable safe reopening of schools. Regarding patient care and the challenges observed in the second wave, which were high patient numbers, inadequate oxygen supply, insufficient bed capacity, high cost of care, and holding of dead bodies by the private health facilities, I direct the Minister of Health as follows. Fast track the installation of the pressure swing adoption oxygen plants at national one center and regional referral hospitals, 15 of them, and the cryogenic plants at 3 designated regions. The cryogenic is where they have frozen oxygen, liquid oxygen, cryogenic. That's what they mean by cryogenic. It's like tears, I think, crying. So this plan is there. Dr. Jen will explain to you some other time how far they have gone. Because we agreed on this, the money is available. They will brief you how far they have gone, so that we don't have this problem of oxygen again, in case it is needed. Prepare selected district hospitals in hard-to-reach areas and islands as treatment centers to cater for patients that have challenges accessing regional referral hospitals. Strengthen home-based care through refresher training of VHTs, village health teams, and equip them with the HHBC tools, home-based care tool kits. Work with the Minister of Education and Sports to ensure that schools designate their sick bays with basic infection, prevention, and control materials for isolation of mildly sick children once schools open. Strengthening decentralized response. The implementation of the preventive health measures is majorly carried out by the local governments. I therefore direct the Minister of Local Government to ensure that continuous functionality of the district and sub-county task forces is ensured. The Uganda health workers, as I said at the beginning, have done a commendable job since the start of the pandemic. I would like to again commend them for the spirit of hard work and patriotism. Therefore, we are really moving and we shall get there. I normally wonder how people mix up issues. When this
pandemic descended on us, our strategy was to ensure that as few Ugandans as possible die. We didn't want many Ugandans to die. This is the main point. People talk about jobs, talk about the economy, talk about business, talk about missing school time, but the overriding issue is dying. When you don't die, you can always catch up. Even if you miss a year in education or 2 years, we have mature entrance in education. Even normal times, somebody did not get time to go through the educational system when he was young or she was young, and when she's mature, he's mature, he will study. How will the dead person study? Either now or in the future. I cannot understand the logic really. In the United States, they lost 600,000 people. I don't know, I have not checked recently how far they have gone. But when I was still following, they had reached 600,000 people dead. Of course, the United States has got a bigger population than Uganda. But that population is about 8 times bigger than ours. So if you divide the 600,000 who died in the US by 8, you come with a figure of about 15,000. Somebody calculated for me. Bring my calculator. Now, I didn't want to lose that number of 15,000 or 20,000 or 600,000 divided by 8, 75,000. If we were to reach the level of loss, bearing in mind that our population is 42 million or what? Because the US now are 320 million. Divided by 42 million. So yeah, just like I said, they are 8 times bigger. So if we were to have the same level of loss, we would have lost 75,000 people. Now, I didn't want that. We didn't want that. We could not lose 75,000 people. These 3,000 whom we have lost, we are still crying. People who died, Chivejinja, Paul Etiang, Samba Mugerwa, Mans Tumboine, our bishop in Kabare, in Kanungu, in Rukunjiri, our bishop in Masaka, Kagwa, Kasem Banda, Hajat Watongara here, Hajat Watongara, so many people. 3,000 of them. So this is what we wanted to stop so many deaths.
We knew there were we were going to lose business, to lose jobs, to lose, but we had to. Dead people don't do business. They don't study. They don't. And yet, when you are alive, you can always catch up. I think some of the people have never lost things. We people of this area, we know all these problems. These people, this area which we call the Great Lakes. Tsetse flies came from Tanzania in 1918, and they killed many of the cows in western Uganda. And people for almost, from 1918, the first time we launched an anti-tsetse fly campaign was in 1958. So for almost 40 years, people in that area were desperate for a solution to the tsetse flies. But people survived. They went. That's how you go to Banyankwere, going to Lango, to Acholi, to Teso, to work for cows. The cows were lost. But as long as the people, in fact, Baganda have a proverb. They say, "Ekitata muima, tekimala konte." That if a cattle keeper is not dead, even if the cows die, he will get other cows. This is the issue. It is not jobs, it is not business, it's not losing school time, it is life. Dead people don't talk. So really I get amazed when I hear people talking the way they are talking. Fortunately, they talk when I'm not there, because if I was there, I would really shame them. How can you talk like that? I have been here like a prisoner for 1.5 years now. I don't move. I am here. You have not heard me going here, going there, no? Because when I move with a big group of people, soldiers, what they will go and bring sickness here and cause more problems. So I stay here. Am I a fool? Is it because I can't move? No. The war now is to survive, to minimize. I want to end by talking a little bit about crime. Crime had worried people. And the criminals also miscalculate. I don't know why they miscalculate. Somehow they think that they can defeat NRM by they tried rebellion, they were defeated. Rebellion, COIN, ADF, UPA, they tried, they failed. Now, somehow they think that you crime, you kill people. They started by killing Muslim sheikhs, then they killed Kajezi, then they killed Chigundu. Now recently they targeted Katumba, they killed his daughter, and now they have been killing people in Masaka. They think they are very clever. But they don't know, they seem not to know that the NRM will defeat them. Like we defeated the rebellion, we shall defeat crime. Why? Number one, we have got very strong security forces, armed forces. Very strong. It's a question of mobilization and working them up. Secondly, we have got the support of the people. People don't want crime. That's why they lynch
the lynch criminals. If the police is not there to save them, the one lynch will lynch them. We've got the support of the people. Thirdly, I think we have now got 28 million telephones, which means each home, or almost each home has one mobile phone. Now, that's a very big security infrastructure. Because like in the case of Masaka, the main problem was there was no awareness as to where you ring in case you are attacked. People were just ringing everywhere. There was a time when in Ikisojo, about 2-3 years ago, when there was killings on the New Year's Day, they attacked the home of a school owner. The wife was there, but the husband was in Mbende. There was a disco nearby. It was a New Year's Day. There was a disco, so even if you made alarm, nobody would hear you, because there was a lot of noise by the Dongo. So now the woman had to ring her husband in Mbende. Then the husband rang the RPC Masaka. Then RPC Masaka had to ring now, I think this was like Bukomansimbi, DPC Bukomansimbi. And by that time, somehow the local people had found out the criminals and the criminals had run away. So the problem, initially the problem was lack of sensitization. Otherwise, this small phone is a very, very important security gadget. When you are attacking, and when they used it in Bukurura, that's how our people killed the leader of that gang of Masaka, somebody called Chidawalime. Because the girl, after we had mobilized them, rang now the nearest security person. Not to go to Mbende, no. Where do you ring? You ring to the sub-county, to the police at the sub-county, and that's what she did. She rang. Immediately they came. The thieves broke in the house as they were still trying to do things. The police had arrived, and that's how Chidawarime was killed. So this telephone network is a very big security tool. If it is more used, there is no way the security can survive. Then we have got now other security infrastructure like the cameras, the what. You have seen now how we have arrested all these criminals, the ones in the Masaka, the suspects. We call them suspects because in the law you don't call them criminals. It is suspects. Don't put a case on me that I have discussed. I have prejudiced the case. No, these are suspects. But they have been arrested. The ones in the massacre killings, many of them have been arrested. The ones who killed suspected to have killed the chairman of Ntoroko, they've been arrested. All of them, and even the ones who tried to kill Katumba, they have finally been arrested. The ones who are killing the other people, some were arrested, some were killed. Others are still unknown, but they are somewhere. We know who they are, and we shall get them. So therefore, I want to assure Ugandans that please do not panic about crime. This crime we are going to defeat it. Of course, there was some corruption in the police, but even the corrupt will be exposed. Exposed how? By the events. Something happened, what did you do? That's how we audit you. We audit you. Something, this happened, what did you do? You are the one in charge. Out. We are not short of people to replace those who cannot do their work. So therefore,
you have seen what has happened. Many of the criminals, suspects have been arrested. Some have been killed. The ones who are not yet arrested are known. So I want to assure Ugandans that nobody can disrupt us by crime. Now finally, when I was here, the Prime Minister whispered to me that there are so many motorcycles at the police stations are confiscated or arrested because of violating curfew and all that. I think as people of religion, sometimes it's good to forgive. I think these young people have already been punished because they have not been earning. When the pikipikis have been impounded, they have not been using them to make income. I therefore directed that now you release these pikipikis, but if you are a second offender, then we shall go for you. But for now, I direct that you release the pikipikis. Let's have an amnesty for these border people. With these few words, I thank you and I wish you good luck. The vaccines which are likely to expire at the end of September is 67,000. 67,000 vaccines will expire if they are not used by end of September. And there are 67,000, 12,000 in Kampala, 8,000 are in Arua. And in Kampala, that's why they need them. I thank you and I wish you good luck. Do you want to be a woman with a difference? An original woman? A golden woman? Then choose Gold Skin. That's what I love to take care of my skin. For firm and brilliant skin, I choose Gold Skin. It contains snail slime, which nourishes my skin, strengthens it, and gives it back its youthfulness. Gold Skin, for precious women. Also available with argan oil. Sept. Cause I'm the new best thing. I'm the new best thing. Discover new Guinness Smooth. Perfectly balanced for a smooth, refreshing taste. New best thing. New Guinness Smooth. Eternal Auspicious Company Limited tukutuusaako smokes eddagala eryerusa amannyo ne gatemagana ne ligalekanga malamu bulungi. Tulina Angola toothpaste, Dantex toothpaste, Upper Class toothpaste, lyonna nga lirina akawoowo k'ekigaji ne fresh mint. Omusuubuzi tusange ku William Street, Quality Cell House. Ate gwe agula ekimu ekimu lisange mu supermarket, amatundiro g'eddagala n'amaduuka wonna mu ggwanga. Eternal Auspicious Company Limited, more than toothpaste.
sky view. Everything brand new with orange sky view. Orange sky view, the sky is the Everything limit. brand new with orange Sky view will cool you down under the hot sun. Everything brand new with orange sky And when you're feeling blue, refresh yourself. Quench your thirst if you're craving for the best. Sky view is your taste. Refresh yourself with a cool, fantabulous Sky View. Sky View, go extreme. Sky View Orange is a product of the Reham family. A lot has changed in the world. StarTime's promise remains the same. Most affordable and convenient pay TV in Africa. 7 premium channels added on Antenna Decoder Nova Bouquet at completely no extra cost. Simply make monthly subscription at 12,000 shillings and watch amazing series on Novella E, Star Life, TNT Africa, Nickelodeon and World Football Stars on Manu TV. For basic bouquet customers, simply make monthly subscription at 20,000 shillings and enjoy free upgrade to Classic Bouquet. StarTimes gives you the family entertainment you need at the most affordable subscription. Dial *286# to subscribe or change bouquet. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Orone Derrick, CEO of Rockers Recruitment Services, company yawandiisibwa Ministry of Labour ate ng'ekkirizibwa kutwala bannayuganda ebweru ku mirimu. Esangibwa Makinde mu Baraka Stage, Lukuli Road, kumpi ne Hash Petrol Station. Ku luno ekuleetedde emirimu gya njawulo nnyo. Tulinawo housemaid, abawala okukola ebweru kubeera nga bakola maka e Saudi Arabia nga mufuna omusaala gwa $900. Ticket za bwerere, passport za bwerere, visa za bwerere, corona certificate za bwerere, Interpol za bwerere ne training ya bwerere. Cleaners, abalenzi n'abawala oba abaami n'abakyala okukola ekata ne Dubai ng'omusaala gwa $1,200,000. Security guard ng'ofuna omusaala gwa $1,000,000, omwami n'omukyala okola ekata. Kuba ku simu eziri wammanga okumanya ebisingawo. Watazamaji wazuri wanaoniangalia, mimi ni Nalongo Musana wa Habo Kliniki. Kumbuka na changanya dawa zangu kutoka Tanzania. Kande biro by'okwezi 25 wako kwezi ninza kubandi Mbarara hadi Timoro. Ata abe Masaka ngenda kubeera namwe enaku z'omwezi nga 26 omwezi guno gwennyini ku kirabu Ambiance. Abe Mubende enaku z'omwezi nga 27 ngenda kubeera namwe ku Shooters Pub. Abe Jinja enaku z'omwezi nga 28 ngenda kubeera Jinja ku Jinja Town Hall. Abe Mbare enaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwennyini ngenda kubeera namwe ku Kikindu Market nga tukora ku ndwadde n'ebizibu byonna. Harmony pot water ya marenyota. Harmony pot water muwewevu. Ulira kawo kensuwa wenganywa sagala kumaliriza mawomo Ngate mayonjo. Harmony amazigensuwa bwe bulamu malungi ate nga gakakasibwa ekitongole kya UNBS. Twenywere Harmony pot water. Ulira kawo kensuwa wenganywa sagala kumaliriza. Harmony, enjoy pure natural. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we are not going to leave anything on our plates, because we've learned to savor the moments that were always there, and they never tasted this good. Camel Milk Beauty Soap ajjamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba. Nissa Camel Beauty Bar Soap kati akoleddwa mu birungo 3 omuli carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki.
For 25 years, Sivoderm has provided effective skincare products which preserve your natural skin tone and make your skin look beautiful. Because every inch of your skin requires careful attention. Sivoderm, because my skin deserves the best. Nisa Camel Beauty Soap akoleddwa okuva mu mata g'engamiya. Ekiddako ku Spark. Nisa Camel Beauty Bar Soap kati akoleddwa mu birungo bisatu omuli carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki. Ku Spark TV twesimye okuba nawe ekiro ky'olunaku olwaleero. Agaleero tugatandise essaawa 4 ez'ekiro anti omukulembeze w'eggwanga abadde atangaza eggwanga wawe tuyimiridde bwe kituuka ku kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 nga ne ku mulundi guno ate era ataawuluza ku muggalo nga mu bingi byayogeddeko mwe muli okuba nti amasinzizo gagguddwa naye ng'abantu ababeera mu masinzizo mu kiseera kyekimu omuwendo tegulina kusukka abantu 200 naye ng'ate era balina okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo n'ekigendererwa ekyokutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 nga mu bino okukujjukiza kwe kwambala masiki, okunaaba mu ngalo oba okukozesa sanitizer saako n'okulekawo amabanga. Okusaba mu budde bwa kafyu kugaaniddwa okugeza ng'okusaba mu kiro oba okusaala mu mizikiti okusukka ku ssaawa emu ez'akawungeezi. So nga bannaffe abajaguza embaga oba okugenda ate mu biseera eby'ennaku eby'okuziika kati omuwendo gw'abantu abalina okugenda ku mikolo nga gino tebalina kusukka abantu 200. Zo kasino ebibanda bya zzaala ne jimu bigguddwa naye ng'ate era nammwe mulina okugoberera ebiragiro ebyassibwawo okutangira ekirwadde ki COVID-19 okusaasaana. G'amabaala, ebivulu, disco, ebibanda bya firimu byo bikyagaddwa saako ne beach. Omukulembeze w'eggwanga agambye nti bigira bisigala nga biggale ng'engeri emu y'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 n'okwewala ate okudda mu muggalo gw'omulundi ogwokusatu. N'olw'ensonga eyo tugoberere ebiragiro ebiteekeddwawo. Kafe asigaddeyo ku ssaawa emu ez'akawungeezi okutuusa ssaawa 11:30 ez'okumakya so nga ne bodaboda za kusigala nga zikoma ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Amasomero ga kusigala nga gaggaddwa wabula go amatendekero aga waggulu ga kuggulwa omwezi ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini. Amatendekero aga waggulu ga kuggulwa omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno. N'olw'ensonga eyo abatali mu matendekero ago bannaffe abali mu secondary okweyongera ate no wansi primary nassale mmwe mujja kugumiikirizaako ate okutuusa omwezi ogwa January omwaka ogujja. Olw'ensonga nti abayizi abali mu matendekero aga waggulu bo bagenda kubanga tebaddayo ku masomero, omukulembeze w'eggwanga kikkaatiriza ti bannange womanyi olina emyaka egisoba mu 18 ng'oli muyizi genda ogemebwe ekirwadde ki COVID-19. So nga n'abakulembeze ku bitundu gamba nga bakaawo abakulira ebyobulamu ku disitulikiti namwe mukubiriziddwa okugenda nga musaasaanya obubaka mu batuuze bagenda ate begemesa ekirwadde ki COVID-19 naddala abakuumaddembe, abasomesa n'abantu abalala mwettanire ekyokwegema. Bingi omukulembeze w'eggwanga byayogeddeko naye byonna tetujja kubanga ate tubikutuusaako tukusunuddeko katono.
mutukirize ssaawa zino tulabe ebikulu ebiri mu agaffeeyo ag'ekiro ky'olunaku olwaleero. Tovaawo tukomawo. Mu agaffeeyo olwaleero nsanga omukazi amaze kumutematema ebbanga 3 n'akamagulu gona wakabiri. Omusajja e Fort Portal asazeeko omukazi w'ebigere abadde amuteebereza okubaamu embaliga. Omusajja naye abatuuze bamukakkanyeeko ne bamukuba. Bwe naguddewo nga nze manejja nindingiza omunda omunsiisira nimbalaba bafudde. Abantu 6 nga banjwemu basangiddwa bafu e Nakaseke. Kigambibwa kiziiro kye kyabasse. Njagala kubategeeza kisobola kukikolera ddala kubanga omulimu gwaffe gwa kukuuma maali yammwe n'ebintu byammwe ebirala n'obulamu bwammwe. Minisita Matiya Kasaija agumiza bannayuganda balina ssente zitakozesebwa ku akawunti zaabwe ne ku ssimu. Tewali agenda kuzitwala nga bwe byogerwa. What you do opushinga kano munda akaiso ate mu bulamu tugenda kulaba enkola y'ekizaala ggumba eya Cyan Press Contraceptive. Akayiso kano okukakozesa omukazi teyeetaaga musawo. Egyo gibadde mitwe agwe n'amalala mangi ge tukuleetedde. Tovaawo. Nate nkwaniriza mu agaffeeyo okugakusomera ekiro ky'olunaku olwaleero. Nze Justin Nabunya nga ndi ne munange Maureen Nambalirwa kulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Waliwo omusajja Fort Portal akakkanye ku mukazi we n'amutema ebigere ng'amuteebereza okubaamu embaliga. Olunaku lw'eggulo yaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Fort Portal okufuna obujjanjabi. Omusajja naye abatuuze bamukakkanyeeko ne bamukuba mizibu era naye ali mu ddwaliro. Ago n'amalala mangi getuleese ekiro ky'olunaku olwaleero. Katutandike ne gano ate nga go bambi gannaku. Abantu 6 nga bannyumba emu basangiddwa nga bafiiridde mu weema mwe babadde basula ku kyalo Kaleire ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalongo mu disitulikiti y'e Nakasongola. Kigambibwa nti enkuba yatandise okutonnya abagenzi ne bayingiza sigiri ku babadde bafumbira mu weema mwe babadde basula nga kiteeberezebwa nti ekiziiro kyandibanga kye kyabasse. Katubalabe. Enjege eno engudde ku kyalo Kaleire ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalongo mu disitulikiti y'e Nakasongola. Abagenzi kuliko Sadik Semaka Lumu abadde atemera mu gy'obukulu 27, Kabite Fulumera Chazike abadde emyaka 24 n'abaana baabwe okuli Shadia Nalunkuma, Edi Nishane Aisha Nalumu abadde emyezi 3 gyokka. Akulira faamu eno kwe babadde bakolera agamba agenza okulambula ku bakozi be nga bano ku mulimu tebaliiyo n'awalirizibwa okugenda we babadde basula okulaba ogubadde wabula kyamujja enviiri ku mutwe okusanga nga bonna bafu. Bwe naguddewo nga nze manejja nindingiza omunda omunsiisira nimbalaba bafudde. Omusajja n'omukazi n'abaana 4. Babuulidde ku ssentebe w'ekitundu eyayise poliisi emirambo n'egijjawo okutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Nakasongola. Kisuubirwa nti okuziira ekiziiro kye kyabasse kye twalabye kubanga wabadde olaba nga buli omu yabadde alwana okwagala okufuluma bonna ne bafiiraawo. Naye munda twasanzeemu esepiki y'emmere ate nga katenti katono ate abantu nga bangi. Poliisi wano mu Nakasongola twabakanyedda n'omulimu gw'okunoonyereza tusobole okuzuula kiki ekyafiiriddeko abantu ba famire emu abawera ddala 6 okuba nti twabasanze mu nnyumba yaabwe nga bafudde. Abagenzi nga tebannajja kuno baali batuuze b'ennambeere mu ggombolola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luweero era twogeddeko n'abamu ku b'enganda zaabwe be tusanze ku ddwaliro nga bakimya emirambo. Naye ekisinze okunuma kiri ekyo omuntu eyafudde ekiziro kwe kumusanga ng'ate omu yafudde atudde ng'ate avaamu omusaayi omungi. Kansala w'ekitundu kwe bafiiridde nga ye sipiika wa disitulikiti y'e Nakasongola agamba abantu bangi mu kitundu kyabwe abafengerebwa eti ekyo nno kitutuusa ku bantu 7 be twakafiirwa
ku mbeera efaanana bwetyo ebiva mu mukka ogw'ebintu ebifumbibwa mu ggombola lyange. Nga district speaker nsaba tufune register z'ebyalo ne bwe kiba kisoboka tufune bu ID obu identity card obwa buli muntu ali mu kitundu kyaffe. Abagenzi bagenda kuziikibwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 8 ogw'emisana e Nambeere mu Luweero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bwe tuddayo Komboozi ebadde e Fort Portal waliwo omusajja mu bitundu bino akakkanye ku mukazi we n'amutematema ebigere ng'amuteebereza okubaamu embaliga. Ono olunaku lw'eggulo yaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Fort Portal okufuna obujjanjabi. Omusajja naye abatuuze baamukakkanyeeko ne bamukuba mizibu era naye ali mu ddwaliro. Kenneth Happy Kabaya ow'emyaka 31 ye yakakana ku mukyala we Grace Kabalisa n'amutema amagulu ng'amuteebereza okuba ng'abaliga nga mu kiseera kino anyiga biwundu mu ddwaliro ekkulu e Fort Portal. Bano batuuze b'e Bukwali B mu Central Division e Fort Portal okusinziira ku mulirwana Ronald Mugisa yawulidde olutalo ku ssaawa 7 ogw'ekiro kyokka yagenza okudduka okuyamba okusanga ng'omukazi agudde ku ttaka takyasobola kutambula. Nsanga omukazi amaze kumutematema ebbanga 3 n'akamagulu goona wakabiri ogwo kumakutemera ebbanga 3 kumakutemera ebbanga 2 bwita atembereza bamusonera aroho bwita obwomezi tumugunga n'amagulu asokutanya kurwata. Ono agamba bano baludde nga balina obutakkaanya era abadde abataasa enfunda eziwera. Kabanza kumutama munogo nyamuginera ekiro saa 4 ekiro ongera saa 7 gw'ekiro n'abanyamuginera akamutera ebbanga 12 yamututaza emiro na hana kibero bwekiti yamutema nyamuginera ati yayongera ekiro amutema. Kuno abadde agattako okumutiisatiisa okumutta. Kabalisa abadde akola mu bbaala mu kitundu kino nga wano bba wasinziira okumulumiriza nga bwakukuta n'abasajja naddala baguze omwenge. Amazire obwire nahayira omukazi amazire ng'amezi 3 n'abaza n'agamba ejja kuta omukazi takujja kuvanga na kuwonka atamunsiri olenda atamukozera kantu koona ninga nkaguza nkabamure emirundi nke 3 naenda kumwita nekipanga bati yamalire paka kirokena ija mutemera. Ye Kabalisa anyiga ebiwundu ku kitanda agamba bafunye obutakkanya nebba naye ye natakitwala nga kikulu nga ne bwe yamuwadde ekyeggulo yaganye okukirya kyatategedde nti abadde akwesa ekiso mu mpale ye. Tokera mukatieto yatawa munsi nyambenta kumana kwagi kuleta ekipanga yakiseke ati nambe nikalira nte musana kwate mukono ebyo atandika kumutama amagulu. Abatuuze nabo bakakkanye ku musajja ne bamukuba mizibu nga naye kati ali mu ddwaliro erimu linajjanjabibwa. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino bano babadde basusse okunenengana. Balina mu buzibu obw'amaka ne baguma ne barwana bita ensonga zaabo ne bakola kibongera bazimalira. Hanyuma lekere kino ngamba nnyo mbe nipukane mukaguza kiki kendese omukazi omutemireke ekyangambira sitani yazireke nyendeterizo koleki ako sitani ne kose kitu keke ngenda bamusibira kimo gomezi go bwona gume abo kwasenga nanye mugazi wanga berafi twetukozera losi. Bino webijjidde nga bavunanyizibwa ku kutangira obutabanguko mu maka mu bitundu by'e Rwenzori bali mu kusala ntoto ku butabe bagenda okumalawo ebikolwa bino mu kitundu kyabwe. Ate byo ebibiina ebitaba abakozi mu ggwanga byennyamivu olw'ebikolwa by'okukabasanya abakyala okweyongera nga bali ku mirimu. Bagamba nti bangi ku bano batya okwogera obugubi bwe bayitamu basobole okukuuma omulimu wadde nga bakosebwa. Kati bano baagala gavumenti esitukiremu okulwanirira eddembe ly'abakozi naddala abakyala. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyemiwendo ki Uganda Bureau of Statistics mu mwaka 2016 kwalaga ng'abakyala bakola ebitundu 2.1 abali wakati w'emyaka 15 n'omwenda bwe bali baleze ku bukambi okukabasanyizibwa okw'engeri ez'enjawulo so nga ate abakyala bali wakati w'emyaka 15 n'omwenda ebitundu 13.1 bwe bali bakakiddwa omukwano okwetoola eggwanga lyonna. Akabasaka nti bakoma ku bakyala mu Uganda mokka era nga kino kikyawaliza amawanga ag'enjawulo okutula mu kibuga Geneva mu mwaka 2019 bakanye kutukuteeka mu nkola amateeka gatatira abakozi obutakabasanyizibwa nga bali ku mirimu. Eunice Musima akulira ekitongole ki Akina Mama wa Africa agamba nti okukabasanya abakozi ku mirimu tekukenderangako kyokka kiruma okulaba nga bangi batya okuvaayo kwekubira entuulu. Ekibi abantu teboogera kubanga batya okuluzinga emirimu gyabwe tebaagala babba baabwe okukitegeera ntino waliwo abasajja ku mulimu ababatawaanya ate abalala tebakimanyi ntino
tekiri kituufu that it's their right to be protected. Kibareetera okutya kw'amaanyi n'okulaba nti engeri gye bakolamu bakola nga batitira nga batya. Ekyennaku nakati bangi ku bantu naddala abakyala abayita mu kutulugunyizibwanga kuno tebasobola kufuna bukakafu obuyinza okwesigamwako mu mbuga z'amateeka okufuna obwenkanya. Ekyaproof kizibu kubanga olina ojja kugamba yakola kino ono n'agamba ono yakola kino, so eyo evidence eba difficult okufuna. Asha Wilson Owere akulira ekibiina ekitaba ebibiina by'abakozi eby'enjawulo mu ggwanga Kinnotu agamba nti okwewala omutawaana guno gavumenti egwana okuteeka omukono ku byakkanyizibwako mu lutuula olwali mu kibuga Geneva. Kati Uganda wano tulina naffe okugirwanirira okulaba nti parliamenti yaffe egiratifyinga ebeera eteeka nti ekugira omuntu yenna n'okulaba nti empowaringa okubeera nti abakyala n'abavuka nabo n'abasajja nabo bafuna ebizibu ebyo. Kyokka n'agamba nti omutawaana guno teguli mu ofiisi mwokka n'abakola emirimu gya lejjaleja bayita mu mbeera y'emu kale nga beetaaga okuyambibwa. Bw'ogenda mu bus park oluusi olaba omukyala ng'ayambaddeko ebyambalo bye naye olaba ng'abasajja bakuba mu ngalo oluusi bamugoberera. Bw'ogenda mu katale olaba omukyala bw'angaba ng'akola abasajja nga bamutawaanya. Bw'ogenda mu offices waliwo abatawaanya abakyala. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuzo agamba nti entalo z'okununula abakyala mu Uganda zikonyezebwa abasajja abakyalowooza nti abakyala mpawo kye basobola kugatta ku ggwanga. Our male counterparts sometimes think activists are fighting their authority. The activists on gender are not fighting authority. They are checking the norms, the practices to ensure that half of the African or Ugandan talent is brought to a table where they can make a contribution towards development. Tunagala abazadde bakifuule kyabuwaza okusomesanga abaana baabwe engeri gye basobola okwetangiramu okubasanyizibwa ku mirimu gye bakolera nawe gye bayinza okuddukira okufuna obuyambi. We need to empower our girls and our young boys with parental guidance. Parents, especially those who work with government institutions, big companies, literally find time to share with their children. Ono yeyamye kuteeka gavumenti ku nninga okulaba nga ebyakkanyizibwako mu lukungaana lwali mu Geneva ebisaako omukono era biteekebwe mu nkola. A lot of progress has been made towards ratification, and the only remaining step is the approval by the Ministry of Stock Policy Management, which we shall hold within the course of next week before the same is submitted to Cabinet for discussion and approval. Ensanyi zina abakyala bangi beetanidde nnyo okukola emirimu gy'oyinza okuyita egya woofiisi kyokka okunoonyereza kulaga nti bangi okuno bayita mu kusomozebwa okutagambika omulina obubaka basanya bwe baba bakukuzibwa ku mirimu gye bakolera. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV. Webale nnyo Samuel Sebuliba. Ab'ebyokwerinda e Hoima bakoze ekikwekweto ku bantu abatogondera amateeka ga kwetangira kirwadde ki COVID-19 okukakana nga abantu abasoba mu 100 bakwatiddwa. Katubalabe. Abakulira okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 e Hoima nga bakulembeddwa mu RDC bakoze ekikwekweto ku bantu abatagoberera amateeka ag'okwetangira ekirwadde kino. Obwedde abasangibwa nga tebambadde masiki nga bakwatibwa ko ne bodaboda obwedde zeetikka abantu abasukka mu ate nga tebambadde masiki. Obwedda emmotoka nazo bazaaza okukakasa oba tezitisse bantu basukka mu 3. Ebikwekweto byetoolodde mu bitundu okuli Busiisi, Kiryateete, Lukooge, Kasasa, Kinubbi, Lusaka, Bujaaya, Lusembe n'ebirala era okukakana nga abantu abasukka mu 100 bakwatiddwa. Clinic, those drug shops and small clinics. Nosanga bataine maizi na baina maizi nororo mu kidomora kyona ne kikyafu. Hariho nakitukira na inspector bagamba hano hasemeye kube cyakorwa ebidomora ibi bikyafu bito notamwa amaizi abantu banabe hatarona kasabuna. Ekyennaku abakwatiddwa mu baddemu ne bassentebe b'ebyalo nga kuliko n'omuzungu munnansi wa Amerika. Hati kusanga omwebembezi harulengo lwa chairperson wa COVID-19 task force akiyaro niwe pandi bakusangire achwire biragiro
hati nyenkya abantu olwabahanda kwota. Baba badde bagezaako okuwalira poliisi ebasinzizza amaanyi era ng'abamu basimbiddwa mu mbuga z'amateeka. For us as enforcement agencies, we always follow those who does not want to follow ideas, who does not do other things. So if you are caught here, it is not by mistake, it is at your own making. Please blame yourself as you come to blame us. Abalala 30 basonyiyiddwa. Hati nyo, this is a wake up call for you. Mwegarukemu, mwigirize gubasingire kimu hona na mbere mukari. Kandi omuntu bwasobya akegaruka mu ebibibye. Bayibuli nayo egamba nokoraki noganyira. Bano bagamba bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto. Exercise egi nyenda mu kitwaro mutima murungi eizire kuyamboha iwe na nyowe akwa ko rwara nyecho uri mu ofisi yange kandi yo ndodeteraki akako urundo katwaro waje. Mu kiseera kino eggwanga liri ku bunkenke olw'okutya omuyaga ogwokusatu ogw'ekirwadde ki COVID-19 ogusuubirwa okweyubula ekiseera kyonna. Agafeeyo ku Spark TV. Gavumenti egumizza bannayuganda nga bwetalina nteekateeka zonna ez'okutwala ensimbi z'abantu eziri ku akawunti ezirudde okukozesebwa mu banka ne ku masimu. Kasayija agamba singa ensimbi zino zisuusa ebbanga eriragibwa mu mateeka ziterekebwa banka enkulu naye nga nnyinizo bw'alabika zimuweebwa. Kitegerekese nga we gwakonera omwaka 2018 nga banka enkulu erina obuwumbi 9 ezitamanyiddwako nnyinizo. Ku ntandikwa y'omwezi guno emikutu gimugatta abantu konejja amawulire egy'enjawulo gyatandika okusasanya amawulire agoleka nga gavumenti bwegenda okutandika okukyaliranga akawunti z'abantu ezirudde ebbanga nga tezikozesebwa koneza amasimu ejjako ensimbi eziriko eziwangaddeko nga tezigiwa kwadde okwongerwako. Kino kyaleetera abalina ensimbi mu banka okutandika okuteekera emitima n'abamu okwagala okugenda okuggyayo ensimbi zaabwe waakiri bazikukulira emitwetwe. Kati minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija olulengedde ng'embeera ng'eyandikaga akadde konna kwe kuyita munywanyi wa amyuka akulira banka enkulu ey'eggwanga Michael Eting Ego bateri bazikisa oluyiira. Njagala kubategeeza tusobola kukikolera ddala kubanga omulimu gwaffe gwa kukuuma maali yammwe n'ebintu byammwe ebirala n'obulamu bwammwe tusobola kukola ekyo. Bank of Uganda actions are enshrined in the laws of Uganda. Bank of Uganda cannot do anything that is inconsistent with the laws of Bank of Uganda. Ono agamba nti ekya gavumenti okufeefeeta akawunti ezitakola kirudde ebbanga nga kiri mu tteeka erirambika kampuni ezitereka ensimbi liyite Financial Institutions Act 2004 kale nga mpawo kyakyuseemu. Akawunti eyo bw'emala ebbanga nga tetambuddeeko toteeseeyo toggyeeko essente ezo akawunti first of all tugiggalawo essente netuziteeka mu akawunti endala. Okusinza ku tteeka li Financial Institutions Act 2004 akawaayiro namba 1019 n'akawaayiro namba 83 aka Microfinance Deposit Taking Institutions Act 2003 singa akawunti esangibwa nga tekola okumala emyaka 2 eteekebwa mu kitabo ekyenjawulo nnyiniyo n'ategeezebwa mu buwandiike. Singa wayita emyaka 2 nga nnyiniyo tanyega banka erina okugiranga mawulire. Bwe wayita emyaka emirala 5 nga mpaawo avaayo okukima nsimbi zino zitwalibwa mu banka enkulu eya Uganda yeeba ezitereka. Ku mutendera guno nnyiniza abalina ebbanga lya myaka 10 okuzikima nga tezinatwalibwa mu ggwanika lya ggwanga giyite Consolidated Fund. Ate nga besigama ku tteeka li National Payment System 2020 singa akawunti ya mobile money emala emyezi 9 nga tekola eggalwa olwo nnyiniyo n'afuna obubaka obumutegeeza mu butongole. Kyokka singa wayita emyezi emirala 6 nga mpaawo kanyego ensimbi zino zitwala butereevu mu banka enkulu ey'eggwanga. Mu banka enkulu ensimbi zino zimala emyaka 7 nga tezinaterekebwa mu ggwanika lya ggwanga. Singa okomawo n'otandika n'oyagala okukozesa akawunti yo sente zo tuzijjayo ne tuzikuddiza. Lwaki esente ezo tuzijjayo? Kubanga bwe zibeera mu banki singa zeebaseeyo wayinza okubawo akazibu. Amyuka gavana agamba nti ogwakonera omwaka 2018 ng'ensimbi obuwumbi nga 9 ziterekeddwa mu banka enkulu y'eggwanga olw'okubulwako bannyinizo kyokka nga mpawo zaatwalirwa mu ggwanika lya ggwanga. And as of December 2018 we had about 9.53 billion. So that means if there's any of you out there who has unclaimed assets and you want to claim it, subject to what the Honorable Minister said,
either it's your account or your legal representative in case for a deceased, this money is there. Onatangaza ku byefuna by'eggwanga bibiridde wakati mu muggalo guno n'agamba nti byakakkanye nnyo bw'ogeraganya mu kaseera nga COVID tanatulumba. Tuwenyera situfudde tukola tutya tuwenyera ebitongole ebirala tudduka sipiidi kyova olaba nti enkulaakulana y'ebyenfuna mu Uganda tetunnagenda ku zero. Kyokka nabakanyiza badde bigambibwa nti kampani ezaleesuubulira mu Uganda ezaagenze kyavudde ku musolo guyitiriddeko n'ebyenfuna ebigwa. They came voluntarily. We did not force them. If they come here and they find that now the environment is no longer conducive for them to do businesses which they thought they should do, there is no way. We are not chasing them. Newankubadde byonna biwakanyiza agamba nti batandise okunoonyeza okw'enjawulo okuzuula wavudde emberebezi. Tukyakola research lwaki bagenda naye nga njagala kubakubira omulanga nti baleme ababadde balowooza okugenda tebagenda. Kasajja agamba nti ekirwadde kino kikamudde nnyo ebyenfuna by'eggwanga kale nga kibasigaza mu kaseera kano kwesigama ku musolo gulina okuva mu bantu. Sente omusolo njagala sente zaagala n'ebintu ebirala kati tugenda tulina ebizibu mulaba gundi amataba nago gafuusa amataba n'olwekyo nsaba nti please bw'obanga olina omusolo gwolina okuwa gumpe mwoyo mulungi. Kyokka nalina essuubi tisenga ekirwadde kino kya COVID-19 kigenda ebyenfuna bya Uganda byakuddamu okutojjera. Abantu banyiivu kubanga babonyaabonye nnyo tebalina ssente tebakyayagala nga luli baali beeyagala kati omuggalo ogwo singa guvaawo abantu bajja kutambula ate sipiidi esingako oluli bwe yatambula. Uganda ng'amawanga amalala gakozesebwa ekirwadde ki COVID-19 ebyenfuna byabyo byasereba newankubadde nga wakyaliwo essuubi nti byakudda engulu. Ensonga za byansimbi. Katikkiro Charles Peter Mayiga atongozza engoma ggwanga mu gye egenda okukubwa abaami ba Ssaabasajja ab'amagombolola n'amasaza okukubiriza abantu b'abeene okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Kino kigendereddwamu okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete abantu baddemu okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Bannayuganda bangi bazeeyo okusula ennanga mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Ekitiibwa kya Uganda. Kino kyekiwaliriza Obwakabaka okutta omukago n'ekibiina kya Dreamline Products okusaasaanya amawulire agakwata ku COVID-19 mu bantu ba Ssaabasajja. Tuneeteesa ne aba ministry ne UNICEF ne tubagamba nti tumanyi tulina okukolagana ne Buganda Kingdom. Kino okusoboka batongozza engoma ggwanga mu gye okukunga abantu okulwanyisa ekirwadde kino. Enteekateeka eno yakolebwa abaami b'amasaza n'emiruka gya Ssaabasajja era nabo babaddewo. Omubeezi mu gavumenti eya wakati. Wano Katikkiro wasinzidde n'ategeeza abantu ba Buganda ng'ekirwadde ki COVID-19 bwe kikyawanisa amatanga mu ggwanga. Empologoma yatulumba ye Lumima Mawuggwe etusensera etulya obulabe etulya tetulaba tetutegedde kubanga ffenna abalwana tuyinza okuba tulina obulwadde nga tetumanyi. Leka kwekwata mu nnyindo, leka kukwata mu maaso. Ono agamba engoma ggwanga mu gye naddala mu byalo yakuyambako okujjukiza abantu akabi akali mu ssennyiga korona. Akabi kajja tulina okukuba ggwanga mu gye tutegeeze ensi yonna nti empologoma ezze. Naye empologoma bwewerwanako ogitta era bw'obeera awo n'ogitunuulira nayo ng'ekulya bwewerwanako naye etya kyetuliko olwaleero. Ayongerako nti abantu balina okugondera ebigambo bya beene ku nsonga y'ebyobulamu. Tube basaale ffenna okulwanyisa Lumima Mawuggwe nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatulagira. Ndowooza mujjukira bulungi ebigambo bye. Mu kiseera kino nga gavumenti efuba okulaba ng'egema abantu okulwanyisa ssennyiga ono ate waliwo okutya nti singa bannayuganda balagajjala bandireeta akabasa k'omuyaga gw'ekirwadde kino ogwokusatu okutuzinda. Okyaliko Spark TV agaffeeyo tugenda kuwummulamu katono ddala tovaawo.
Nissa Camel Milk Beauty Soap ajjamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba. Nissa Camel Beauty Bar Soap kati akoleddwa mu birungo 3 omuli carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki. Kirooto kya buli muntu okufuna omutuufu amwagala era bangi bwe bagwa mu mukwano bakola bingi okusobola okuma omukwano gwabwe oba kiyite love and beyond. Enono ye program getunuulidde gwe wenna alina ekiruubirirwa kwanjula mbaga kuhinjirwa kukyala nemiti byonna nno tubikuwa to inspire, guide and to help you plan your big day. Buli Basande sawa 10 paka 11 wano wokka ku Spark TV nange Sarah Kigundu. Kolekayo nnyo muko omulamu okwo okyalaba agafeeyo ku Spark TV. Abakulira munisipaali y'Ekira baliko Abachina 2 be bakutte nga babavunaana kusima malamu nga tebafunye lukusa okuva eri abatwala obutonde bw'ensi ku munisipaali. Bagamba nti abantu abasima malamu mu kitundu kino ky'e Masozi e Bweyogerere baleka ebinnya bye basimye nga tebiziikiddwa, ekintu kye bagamba nti kya bulabe. Abatuuze b'e Masozi mu ggombolola y'e Bweyogerere Ekira baludde nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'Abachina basima malamu mu kitundu kyabwe. Bagamba nti bano baleka ebinnya nga tebiziikiddwa, ekitadde obulamu bw'abaana baabwe mu matigga. Tuli mu bweraliikivu bw'amaanyi kale eri abaana baffe n'obulamu bwaffe. Kubanga eno gye tuli mu kumpi mu ggeeto, katwogere nti mu ggeeto tuli mu bayaayi. Oli osobola omunyiiza ekintu n'osalaawo n'akusukumayo. Twekubira endulumbe kikwatako bakyamaane baffe n'abasirikale baffe abeerudiya bali wano natasobola kuyambibwa. Balina n'okutya nti ennyumba zaabwe essaawa yonna zandigwa olw'ettaka okutandika okuyiringuka. Example lengera walija nkutwale wali olebe ennyumba eri wali. Ennyumba eri yagudde ku bw'ekinnya kye basimaawo. Era ne wano nina okweralikira kwa amaanyi kubanga n'eno yennyini ejja kugwa. Kubanga amazzi agajja obulingera ettaka lya wano oliraba linafu era lirina okugenda nga lubumbulukuka ligwayira tukimanyi bulungi kati wano tetukyalina kye tusobola okukolerawo kumpi awo. Ssentebe w'e Bukasa John Kaddo ategeezezza nga bannannyini ettaka bwe bazze nga beemulugunya olw'Abachina okusima malamu mu kitundu kyabwe nga tebabakkiriza. Lindi awo nga bankuba amasimu waliwo pooti y'omuntu gye basimye, ennyumba y'omuntu bagisimyemu ekinnya ne bagikuba wansi badde mu kalina n'ekikomera era nakituka n'engenda ku gulawundi. Nagenda otuuka nga waliwo ekinnya nze nga kyamaanyi nakola omulimu gwange nempandiikira divisioni y'e Bweyogerere ne ofiisi ya RDC nenjitegeeza era ne bajja ku gulawundi ne bajja ne babayimiriza. Kino kye kiwalirizza addukanya munisipaali y'Ekira okusitukiramu olw'okwemulugunya kw'abatuuze nga bakulembeddwamu mmeeya w'Ekira Julius Mutebi. Ennyumba z'abantu zisigadde nga za bunyonyi busubwa bunyonyi waggulu, abantu badde beekubira endulu zisigadde nga bugundi bwa bunyonyi waggulu, ziri mu bbanga era zigenda kugwa. Wano mmeeya alagidde Abachina bano batwalibwe ku kitebe kya munisipaali bannyonnyole eyabalagira okusima malamu mu kifo kino. We are going to take these people to police. Fefe kye tugenda okukola because tatuyinza kwonoona wali ne tulekawo ebinnya ebinene bwe bityo ne tujja ne tugala tukoze wano. That is a waste. Waliwo amayumba g'abantu kati ennyumba esigadde mu bbanga bw'eti. Abasirikale abakuuma Abachina bawaanyisiganyiza ebisongovu n'aba munisipaali y'Ekira nga tebaagala bakama baabwe kutwalibwa. Oluvannyuma bano babasenzezza amaanyi era ne batwalibwa ku kitebe kya munisipaali y'Ekira okubitebya. Kyokka omu ku basirikale b'Abachina bano obwedda awera nga bw'asobola okukuba aba enforcement amasasi. It is unfortunate you survive. Next time you have to learn something. Even in China,
Abachina bakalambidde nga bwe bagula mmalamu ono kyokka ng'eyabaguza tebamwogera. Another thing, the supplier and me, we don't have any relation about the who excavation. I don't care because excavation not for us. We have a supplier. Meya w'ekira Julius Mutebi ategezezza nga bw'asanga okusoomooza olw'abantu abasima ebinnya ate ne bitaziikibwa. Tuba n'ekifo ky'okufuna ebifo ebyewala bajjeyo maramu bafunye abantu ekyalo kiramba kyonna bakibuukudde bakisimyemu aganya aganene ennyo fe abakira munisipali ge tutalina na ssente kuziba ne bwe giba myaka 2 ne bwe giba myaka 3 bo banoonyeza bwe basima amangu nga badda wali nga bayiwa we baagala okuyiwa mu kitogo we bagenda okuyisa layini z'amasannyalaze. We tuviiriddeyo ng'Abachina bakyali ku kitebe kya munisipaali nga bakyakunyizibwa. Kampuni ez'enjawulo zeegasse ku kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 okukunga abantu okubagema. Bano bagamba emirimu egitannaba kuggulwawo gyongedde okuserebya ebyenfuna by'eggwanga nga singa tebakola kisoboka ebyenfuna byandigootaanira ddala. Rita Nakiberu mutuuze we Salami Makinje ono yalina ebbaala ekibuye era nga gwe mulimu gwe yali akola ng'ekirwadde ki COVID-19 ekyaviirako okuggala buli mulimu tekinnalumba ggwanga. But first batugamba it was 1 month. Nembaga you guys 1 month you can survive. Since we've been working ne 1 month tusobola okukola ki okusurviving with time. Naye twagenda okukola ekintu kikola ki kyeyongera samuna abaana twasaasaana abamu tutumanyi bali amasimu bagatunda afune ekyokulya. Kino kye kimu ku nsonga ezisindikiriza kampuni ez'enjawulo bannannyini mabaala wamu n'ekitongole ki Private Sector Foundation okwegatta ku KCCA okulaba nga buli munnakampala agemebwa ekirwadde kino. Tugenda kukolagana ne Uganda Breweries Private Sector Foundation of Uganda ne KCCA era nga government. KCCA is government. Ne government abantu tubabuulire mugende mwegemese COVID-19. Kati bano bagenda kutambula nga bakunga abantu okwegemesa. Tugenda kubeera nga tuyitamu mu divisions zonna Kampala Metropolitan. Era bakubasembereza eddagala erigema ekirwadde kino mu bitundu byabwe olwo buli omu asobola okwanguyirwa okugemebwa. Tugezezaako okumakinga sure nti vaccination centers zibatuukako eyo gye muli eyo oba oli walawa mutubuulire gye muli ffe tujja batuukako tubaleetere vaccines. Tugenda kuteekawo sites endala empya so that bw'oba oyagala kwegemesa wali government genda ku KCCA bwe bali either ku City Hall oba Kiswa abantu bonna naye bw'oba otya kuyingira mu security oyo jangu awali vaccination center ya Coca-Cola. Bano bagamba nti eno y'engeri yokka emirimu egikyali emiggale gye gigenda okukkirizibwamu okuddamu okuggulwa. Engeri yokka gye tugenda okubeera nga baggulawo economy y'okubeera nga tumaze okufuna vaccination fenna buli omu kimukakatako ng'omuntu okubeera nga agenda ku center yonna eri available afune vaccine. Emirimu egimu okusigala nga miggale kiriko engeri gye kikosezzamu ebyenfuna by'eggwanga era nga singa gino tegiggulwa ebyenfuna by'eggwanga biri mu lusuubo. Bw'otunuulira ng'essente ze tuwa ba farmers amagi ge tubagulako enkoko Rolex gwe tukola obummonde gattako greens ennyaanya obutungulu ebyo byonna tebikyagulibwawa so twagenda okukubamu omuwendo ssente mmeka gavumenti zeefiiridwa oba ba farmers 2 trillion nga 3 mu mwaka ogwo. That pinches each one of us, but it pinches the economy. So we are saying at KCCA, let's respect the drive that's on and let's get vaccinated. Abantu abaweerera ddala bakyagenda mu maaso n'okwerya enkuta olw'emirimu gyabwe okuggalwa. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV. Webale nnyo Jennifer Kabale. Ky'ekitongole kivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kiriko omusajja gwe kikutte oluvannyuma lw'okusangibwa n'eddagala effu. Ekikwekweto kino kibadde mutukola ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Philip Chikawa nga mutuuze w'emutukola ku nsalo ya Uganda ne Tanzania mu disitulikiti y'Ekyotera yakwatiddwa aba NTA ababadde ku kikwekweto ky'abatunda eddagala ly'ebisolo Echopole.
erimu ku ddagala lyasangiddwa nalyo kuliko Paranex, Sopona Extra ne Albafas. Biwandiiko ebimulaba bye badde bajingirira ku nassa ne ku nkuluma ne mu kompyuta zaabwe ne balyoka babijjako ne babiteeka kuno. Kati kanakatu kaliko kipande kirala bo baateekako akaabwe. Ono tumusanze ku poliisi y'Emutukula abavunaanyizibwa ku kitongole kino gye bamusoyereza ebibuuzo gy'abategeereza nti ye byasangiddwa mu dduuka lye bya muntu mulala ayitibwa Isaac Mujomba. Yansuubulanga kendagala oluusi nagendeka mpaka babalina sente nyingi kati nansuubula kubiza n'agenda kati byatandika okukola bino ebyo yabikolera just nze namuwala omwezi. Ekikwekweto ekikulembeddwamu akulira ebyeddagala ly'ebisolo mu NDA Dr. Jean Bokeka Muhindo kiyindidde ku nsalo ya Uganda ne Tanzania Emutukula. Currently, the country is faced with challenges of resistance of some drugs, which comes as a result of some of these practices where people counterfeit. Omukugu mu kwekenneenya omutindo gw'eddagala ly'ebisolo mu National Drug Authority, Dr. Bernard Sibwomo agamba enkola eno ey'okujingirira eddagala eviiriddeko ebisolo bingi okufa ate ne kikosa abantu abalya ennyama yaabyo. Okuba otunda eddagala litatuuse na mutindo kivaako abantu okufiirwa amagana n'eddagala ogenda nga liguba ate n'abantu okufiirwa ensimbi kubanga baligula ssente nnyingi nga tekibakoze ekintu kituufu. Ono agambye nti eddagala erimu nga Sopona Extra lyali lyava dda katale nga kibeewunyisizza okuba nga balisanze litundibwa. Sopona ddagala lyatongozebwa mu ggwanga naye wetwogera mu kiseera kino lyaggwako mu katale terikyali mu katale kuba bali balireeta tebakyalireeta. Kati abantu bakozesa omukisa guno ogw'okugenda ku nkuluma ne nassa oba ne mu kompyuta zaabwe obupapula buno. Dr. Fred Kitaka avunaanyizibwa ku bisolo okuva mu disitulikiti y'Ekyotera agamba abalonzi b'Ekyotera babadde n'ekizibu ky'abatunda eddagala effu n'asanyukira nnyo ekikwekweto kino. Eddagala ekyamu lituleetedde ebizibu bingi mu disitulikiti yaffe. Abantu bakaaba nti eddagala terikola. Akulira poliisi Emutukula Godi Stresige ategeezezza nga bwe waliwo eyabatemezzaako nabo kwe kusitukiramu. Then we arrested the person so-called Chikambwa Fila. We brought him here, so we are with him. Investigations are still going on. Bategeezezza ng'ebikwekweto bwe bikyagenda mu maaso nga byakusaasaanira eggwanga lyonna. Era tukyagenda mu maaso kikola mu bitundu ebirala by'eggwanga okulaba nti tuwonya abantu omuze ogw'okubabba okubaguza eddagala litatuganye na mutindo eriyinza okuviirako okufa kw'amagana. Ebyo nga tubitadde ku bbali mu kwongera okutumbula ebyobulamu n'okulwanyisa obwavu. Enkola z'okwetegekera ezzadde zongedde okugunjibwawo. Mu bulamu olwaleero tugenda kutunuulira enkola empya emanyiddwa nga Sayana Press Contraceptive ng'eno yakayiso omukazi ke yeekuba okumuziyiza okufuna olubuto. Omwaka guwedde ekibiina ki Advanced Family Planning kyakola okunoonyereza ne kizuula nga Uganda erina abakazi abali mu myaka egizaala obukadde 6.5 wakati w'emyaka 15 na 49. Ku bano ebitundu 3 ku buli 100 baliko enkola ya kizaala ggumba gye bakozesa. Kyokera kyazuula ng'abakyala bano bwe basanga okusoomoozebwa mu kutambula engendo empanvu okufuna enkola zino. Kati oyinza okugamba bano bafunye ekyokuddibwamu oluvannyuma lw'enkola empya ey'ekizaala ggumba emanyiddwa nga Sayana Press okuleetebwa mu ggwanga. Eno yakugabibwa butereevu mu byalo ng'eyisibwa mu ba Village Health Team. Jane Batenga twamusanze ku dduuka wakakalabiza emirimu gye ku kyalo Olukwanga mu disitulikiti y'e Wakiso nga y'omu ku bakyala abali ku nkola eno. Agamba nga tannagimanya yali aliko enkola endala z'akozesa naye nga zamusumbuwa. Obwo obuweke ne bugaana nga bunsumbuwa. Beeraawo ng'olinga ow'olubuto mbeera zikyuka buli ssaawa okiwulira obeera osindukirirwa emmeeme kale nga bwetaaga ng'oli wamu tuddayo mu ddwaliro tubuuza abasawo tukoze tutya ne batuzza family planning endala ey'emyezi 3 eyo nayo nga oyinza okubuliidinga emyezi n'obeeraawo ng'okulukuta. Batenga agamba oluvannyuma lw'ebbanga yamanya enkola ya Sayana Press gy'agamba nti emwanguyiriza obulamu. Eno osobola ogyekuba nga togenze mu ddwaliro ng'otunula butunuzi ku ddeeti terina buzibu bwonna. Kano ko kannyumira. Kati eno omukyala erimu akayiso tumulagirira engeri y'ogikozesaamu n'agenda
n'aje kuba yekka ewaka. Kati okwongera okutegeera enkola eno twogedde n'omusawo era nga muzaalisa Grace Chanja agitunnyonnyoddde akawanvu n'akagga n'ensonga lwaki yaleetebwa. Kati gapu yaliwo abakyala abamu tebasobola kutuuka mu facilities ezigaba family planning. Kati sayano ono tumuwa ba VHTs, tulina ba VHTs mu byalo ebyenjawulo nga baba connectinga ku facilities zaffe. Omusawo atunnyonnyodde enkola y'eddagala lino. At what you do opushinga kano munda akaiso. Olaba? Kati bw'okapushinga munda kati kaba kegudde. Kati wano kekana akaiso omukyala kakozesa asobola okwekuba wonna wasobola ku kisambi. Akasusu kano akakula muno tekajja kula nga bwe kakula nga toli ku family planning. Omumwa gwa nabaana guno amazzi agasibawo gafuuka magumu ne wasibira ddala. Kati gano amagi g'olaba agayingira eno tegayingira gakoma wano mu bukyala. That means olubuto terujja kola ki? Kujja kubanga amagi tegagenze. Omukyala ng'amaze okuzaala akkirizibwa okukozesa Sana Press oluvannyuma lwa weeks 6. Ng'omwana awezezza omwezi gumu n'ekitundu kubanga kati awo omukyala oyo aba avudde mu kye tuyita postpartum period. Enjawulo y'enkola eno terina mize gyonna. Bakyala ebiseera ebisinga batera complaininga breeding says ezibeerawo ejja n'egenda oba na bleeding obutakola ki obutava mu nsonga oba na bleeding na stoppingamu ate n'alaba after ennaku ntono. Kati eno sayana tekirina. Kyokka omukyala yenna anaakozesa Sana Press alina okusooka okumanya bino. Tulina kye tuyita engeri gye tubeeramu mu nsonga zaffe ez'abakyala. Omukyala olina okukitegeera sayiko yeetambula etya. Era tutegedde nti waliwo abakyala abatalina kukozesa nkola eno. Abalina weight ennene, mukyala ali kilo 8 n'okusingawo. Tosobola muwa eno kubanga ate kiyinza omuleetera ate okubeera ng'asobola okwongera okugattako weight. Waliwo abakyala ng'alina high blood pressure, tuyinza obutamuwa. Ng'obadde ogikozesa kikwetagisa ebbanga wakati w'emyezi 2 n'omukaaga okuddamu okufuna olubuto. Wadde gavumenti ekoze ekisoboka okulaba ng'enkola zino zibuna eggwanga lyonna, okunoonyeza kulaga nti mu buli bakazi 3, 2 ku bo baba baagala enkola zino wabula nga tebasobola kuzifuna olw'ensonga ez'enjawulo. Zira ku biruubirirwa ebyekyasa ebyateekebwawo ekitongole ky'amawanga amagatte ki UN family planning oba okweteekerateekera okuzaala obulungi abaana be weetegekedde kye kimu ku ebyo ebyasimbibwako essira nga kisuubira nti singa kino kiteekeddwako omulaka obwavu n'endwadde bye bimu ku ebyo ebigenda okuba nga bitangibwa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Obulamu bwebale nnyo Jocelyn Nakibule. Katusuubire nti olina ky'oyize mu mboozi eyo. Tosubwa akanyomero obulamu buli lunaku olw'okusatu wano mu agafeeyo ku Spark TV. Akadde kano katulabe amagezi agakyusa ne munnaffe Evans Mayambala. Muri mikwano gyange mu mabala bakanyomero kano akamagezi agakyusa yemmwe family yange. Buli gwe tulaba naye akanyomero twasalawo tukole ttiimu ennene. Leka nkumanye naawe ommanye ongasse nange nkugase. Mpeereza erinnya lyo, ekyalo kyo ne disitulikiti yo ku SMS simanyi noti 772 43 988 986. Okay, abaatusookayo tebatuggalira wabweru. Bamuli kintu waliwo abaakusookayo obatunulira nga balinga abeesiimi. Well, engeri ze baakozesa nungi zikola naye saagala ozifuule nti ze zaali ez'enkomeredde. Tewaliyo kikola kirala ekyange nze siinaawo mulimu awo. Munange waliyo okulinnya eddaala ng'ekintu
Kyabuvunaanyizibwa okweyisa obulungi eri abantu b'obeera osisinkanye mu mbeera yonna. Yadde n'akagambo thank you ne kakulema okwogera. What do you expect? Mom, taata, omwana, sinakindi omuntu yenna. Olafubanye. N'owulira nga buli kye wandyetaaze okukola okikoze. Naye wa n'osigala ng'okotakota mu galumonde. Omuzadde okwata otya omwana wo n'omukuza nga musanyufu nga sirya kumutiisatiisa nnyo naye ng'omubuulidde amazima. Letitia, empisa ze baatukulizaamu ze zitufudde kye tuli. Tekiina kye kikuggyako okumbuuza ng'ofukamidde. Wano mu Kanyomero omuntu mu buntu. Weezuule awo wooli olabe kalunsambulira ava ku ki? Tosuba programu omuntu mu buntu wano ku Spark TV bwe tukujjukiza empisa ez'omu bantu, abaana abato, abavubuka naffe abantu ab'enjawulo tusuubiddwa kweyisa tutya mu bifo